Assalamu alaikum, my dear students and viewers, and those who are watching right now. I welcome all of you from Mohammadpur Government High School online class. Hope all of you are well, and I am also good enough by the grace of Almighty Allah. Though now we are passing hard time, and that is COVID-19 second phase, and Bangladesh is the third most affected country in South Asia after India and Pakistan. In this pandemic situation, it is too much boring actually for staying home so long. But and I do believe that this situation will not last long, and we will definitely back to our school soon. At the very beginning, I am introducing myself, those who are new in my class today. This is Masud Bhuiyan, Assistant Teacher English, MOhammadpur Government High School, Dhaka. Dear students, in my previous class, I discussed a lesson from your EFT book. Today I would like to take a class on an important topic and very new topic in the students of class 9. So, are you ready? Ready to join in the class? I hope you are ready with your necessary things. That means your pen, notebook and EFT book. Dear students, before going to deep in my class, I would like to show you some pictures. Let's see the pictures. In the first pictures, we see here Bangabandu along with his parents, children and his wife sitting together. And the second picture, we see that this is a family picture of Bangabandu Sheikh Mujibur Rahman. So dear students, we have already seen some pictures of Bangabandu Sheikh Mujibur Rahman, but for knowing more about them, now we will watch a video and try to guess about our today's lessons. Let's watch the video clip. 17 মার্চ 1920 সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ লুৎফর রহমান এবং সায়রা বেগমের ঘরে জন্ম নেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 6 ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল ও কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়াশোনা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করেন। 18 বছর বয়সে বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে তার বিয়ে হয়। তাদের 2 মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং 3 ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল। অল্প বয়স থেকেই তার রাজনৈতিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটতে থাকে। 1969 সালে 23 ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয়। লাখো মানুষের এই জমায়েতে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 1969 সালের 5 ডিসেম্বর আয়োজিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন বাংলাদেশ। 1971 সালের 7 মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। রেসকোর্সের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Nobody should play with the fire. Nobody should try to suppress the 70 million people. When they are determined to achieve something, nobody can suppress them. Today, tomorrow, or day after tomorrow, they must win. Victory is ours. 25 মার্চ 1971 বাঙালির জীবনে এক দুঃস্বপ্নের কাল রাত। এদিন দিবাগত রাতে মানব ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ চালায় বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী। অপারেশন সার্চলাইটের নামে বাঙালির কণ্ঠস্বরকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানিরা। বাঙালির জীবনে নেমে আসে নিকষ কালো এক অন্ধকার রাত।
লক্ষ কোটি জানায় আছে জগৎময়। আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা, কারো দানে পাওয়া নয়। Dear students, after watching this video, I think you have already understood that our today's lessons is related with Bangabandu Sheikh Mujibur Rahman, and that is our new topic, Bangabandhu's family in 1971, Unit 1, Lesson 1. Dear students, after studying this lesson, you will be able to read and understand text, narrate incidents and events in logical sequence, participate in conversation, discussion and debates, and you will be able to tell stories. Dear students, before going to start my lesson, you should know some keywords, and it will help us to understand this passage clearly. Let's be introduced with new words. Our first keyword is apprehend. Try to guess the meaning and make a sentence. Here we see a picture and a sentence. She immediately apprehended the problem. So I think you will guess the meaning of this word. The meaning of this word apprehend is understand or perceive or to anticipate, especially with anxiety, dread or fear. And the synonym of this word is feel or sense or upset or realize or misdoubt. And the antonym of this word apprehend: ignore, miss, lose, misapprehend. Dear students, our second keyword is tragic. Try to guess the meaning and make a sentence. Here we see a picture and a sentence. The shooting was a tragic accident. Now I think you can guess the answer. The meaning of this word tragic is extremely mournful, melancholy or pathetic. And the synonym of this word tragic: devastating or sorrowful or awful. And the antonym of this word tragic is joyous, fortunate or lucky. And our next keyword is hesitate. Hesitate. Try to guess the meaning. Here we see a picture. Can you guess the meaning of this word? He entered the room with an hesitant face. Hesitate means uttejito. And the meaning of this word is make someone trouble or nervous. And the synonym of this word is upset, fluster, unnerve, distress. And the antonym of this word hesitate is calm or quiet or soothe. Our next keyword is belongings. It's familiar to you. And the sentence is, I put a few personal belongings in a bag and left the house. So now you can guess the meaning of this word, and that is the things that a person owns, especially those that can be carried. And the synonym of this word belongings: goods, luggage, baggage, things or stuff. And the antonym of this word belongings is
poverty or beggary or hardship. Our next keyword is disguise. Try to guess the meaning. Here we see a picture. For your better understanding, we will see another sentence. You can disguise yourself with a wig. Now you can understand the meaning of this word. And the meaning of this word disguise is give someone or oneself a different appearance in order to conceal one's identity. And the synonym of this word disguise is unrecognizable, makeup, or personate. And the antonym of this word disguise is reveal, reality, or truth. Our next word is cordon. Try to guess the meaning and make a sentence. Here we see a picture and I will provide you a sentence. Police threw a cordon around the house. So now, can you guess the meaning of this word? I think you can. And that is, the word meaning of cordon is a circle of police or soldiers preventing access to or from an area or building. And the synonym of this word is barrier, line, chain, fence, or flap. And the antonym of this word cordon is let go, free, release, or join. Dear students, now I am going to start my lesson. First of all, I will read this passage, section B. You will follow me and read with me. If you read this passage carefully and attentively, I think you will do any activity by yourself. So follow me. Section B. Read the text and answer the question that follow. It was the night of 25th March 1971. 1971 সালের 25শে মার্চের একটি রাত। There was a full of quietness at Bangabandhu's home at Dhanmondi Road, Nong 32 throughout the day. There was full of quietness. খুব শান্ত নিরিবিলি একটা পরিবেশ ছিল বঙ্গবন্ধু 32 নম্বরের বাড়ির এরিয়ায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান and his family members could apprehend that something tragic was going to happen. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান and his family members could apprehend, আশঙ্কা করছিলেন বা বুঝতে পারতেছিলেন that something tragic, কোনো দুঃখজনক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, was going to happen. Gunshots were heard around the city. সারা শহর জুড়ে গুলি শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু eldest son Sheikh Kamal was out of the home for forming barricades against the Pakistani army. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে শেখ কামাল বাড়ির বাইরে ছিল, সে চেষ্টা করতেছিল বঙ্গবন্ধুর বাড়ির চারিদিকে পাকিস্তানি আর্মির বিরুদ্ধে বেষ্টনী তৈরি করা। Who had been killing people indiscriminately, যারা নির্বিচারে গণহত্যা চালাচ্ছিল, মানুষকে হত্যা করতেছিল সেই রাতে, that night. বঙ্গবন্ধু decided to send the girls of the family to a safer place for the night and he gave their responsibility to his son-in-law Mr. ওয়াজেদ মিয়া। বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাদের ফ্যামিলির যে মহিলারা এবং মেয়েরা ছিল তাদেরকে একটা নিরাপদ জায়গায় পাঠানোর জন্য, এবং তিনি তার মেয়ে শেখ হাসিনার জামাতা মিস্টার ওয়াজেদ মিয়াকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাদেরকে একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। বঙ্গবন্ধু's daughter Sheikh Hasina, who was expecting a baby son along her sister Sheikh Rehana,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা তখন সন্তান সম্ভবা ছিলেন এবং তার বোন শেখ রেহানা অ্যান্ড হার কাজিন ফরিদা ওয়ার সেন্ট টু এ হাউস অ্যাট রোড নং 15 ধানমন্ডি ফর দ্যাট নাইট। সেই দিন রাতে শেখ হাসিনাকে শেখ রেহানা এবং তার শেখ মুজিবুর রহমানের বোন ফরিদার সাথে ধানমন্ডি 15 নম্বরের একটা বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু's wife বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব স্টেড উইথ হিম। বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বঙ্গবন্ধুর সাথে সেই বাড়িতে অবস্থান করতেছিলেন। জাস্ট বিফোর মিডনাইট বঙ্গবন্ধু সেট দ্য ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স টু মিস্টার জহুর আহমেদ চৌধুরী বাই ওয়্যারলেস। বঙ্গবন্ধু সেই রাতে মধ্যরাতে পূর্বেই ওয়্যারলেসের মাধ্যমে মিস্টার জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দিয়েছিলেন। At the darkest part of that night, the Pakistan army surrounded his home and started firing at random. মধ্যরাতে পাকিস্তানি আর্মির তার বাড়ি ঘেরাও করে এবং নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। The situation agitated বঙ্গবন্ধু so much and he asked to stop. এই অবস্থা দেখে বঙ্গবন্ধু উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন এবং তাদেরকে থামতে বলেন। But soon he was instructed to get ready to go with them. কিন্তু সেই সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে আদেশ করে যে তাড়াতাড়ি রেডি হও। বেগম মুজিব প্যাকড হিজ নেসেসারি বিলঙ্গিংস। বেগম মুজিব তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করে দিয়েছিলেন একটা লাগেজে। আফটার বঙ্গবন্ধু লেফট শি ওয়াজ অ্যাট এ লস। বঙ্গবন্ধুকে যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা নিয়ে যায় তখন বেগম মুজিব হতবুদ্ধ হয়ে যায়। হোয়াট টু ডু অ্যান্ড হোয়ার টু গো উইথ হার চিলড্রেন। তিনি ভাবতে থাকেন যে তিনি তার নিজে কোথায় যাবেন এবং তার সন্তানদেরকে নিয়ে কোথায় থাকবেন। হাউএভার, বিং এ সাপোর্টিভ ওয়াইফ অফ দ্য গ্রেট লিডার all through her life, she soon pulled her mental strength. কিন্তু বেগম মুজিব যেহেতু একজন সাপোর্টিভ, বঙ্গবন্ধুকে সবসময় তার আন্দোলনে সহযোগিতা করে আসছিলেন, সেই অবস্থায় তার মানসিক শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। বাট হার অ্যাংজাইটি কন্টিনিউড টিল দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার। কিন্তু তার উদ্বিগ্নতা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও কমেনি। The next day, Begum Mujib had to leave house nong 32 with her children. During the next couple of months, they moved from one shelter to another in search of a safer place. পরবর্তী মাসগুলোতে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদেরকে একটা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। During their stay in those places, ওই সমস্ত জায়গাগুলোতে থাকা অবস্থায় some people came forward for helping them, while some refused to give them shelter for fear of their own safety. অনেকেই আবার তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদেরকে সহযোগিতা করতে চাচ্ছিল না, আবার কেউ কেউ তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিল। When their provision ran short, তাদের সুযোগগুলো যখন কমে যাচ্ছিল, শেখ কামাল who had already joined the liberation war, তার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে যে অলরেডি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, came to them in disguise, একদিন ছদ্মবেশে এসে তাদেরকে delivered some money, কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। Some very close people who supported the family with money and stuff, ওই সময় তাদের কিছু নিকটাত্মীয় টাকা পয়সা এবং প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করেছিলেন। So far, the family members were ignorant about বঙ্গবন্ধু's condition. সেই সময়ে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যরা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতেছিলেন না। Suddenly, they came to know that he was alive. আকস্মাৎ তারা জানতে পেরেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু জীবিত আছেন and had been taken to Pakistan. তাকে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানে
নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বেগম মুজিব স্টার্টেড টু কিপ কন্ট্যাক্ট উইথ আওয়ামী লীগ লিডার্স, এবং সেই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী বেগম মুজিব আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখা শুরু করেছিলেন। বাট সোন দ্য ফ্যামিলি ওয়াজ টেকেন ধানমন্ডি হাউস নং 18 বাই দ্য পাকিস্তানি আর্মি, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদেরকে ধানমন্ডি 18 নম্বরে একটা বাড়িতে নিয়ে রাখে, অ্যান্ড কিপড আন্ডার হাউস অ্যারেস্ট, তাদেরকে গৃহবন্দী অবস্থায় রাখে। হাউএভার পিপল উড কাম টু দেয়ার হোম উইথ ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন। যাই হোক, সেই সময় কিছু মানুষ তাদের সহযোগিতায় কিছু খবর অখবর পৌঁছে দিতেন, ইন ডিসগাইজ অফ ভেন্ডার্স, ফেরিওলার ছদ্মবেশে এসে, অ্যান্ড অলসো সাম উড থ্রিউ pieces of waste paper with important information written on them. আবার কেউ কেউ পুরাতন খবরের কাগজের মধ্যে কিছু ফেলনা কাগজের মধ্যে খবর লিখে সেগুলো তার বাড়িতে ফেলে রেখে যেতেন। ইন দ্য মান্থ অফ মে দ্য সেম ইয়ার পাকিস্তানি আর্মি সেট ফায়ার টু বঙ্গবন্ধু's টঙ্গিপাড়া হোম ইন ফ্রন্ট অফ হিজ প্যারেন্টস। মে মাসে কোনো এক সময় সেই বছরই 1971 সালে মে মাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর পিতামাতার সামনেই তার বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এ ইয়ং ম্যান ফ্রম দ্য ভিলেজ প্রোটেস্ট দ্য ইভিল ডিড অ্যান্ড ওয়াজ শট ডেড। একজন তরুণ যুবক সেই সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাদের এই কাজের প্রতিবাদ করলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। Both parents of Bangabandu fell ill in October and were admitted to the PG hospital. সেই সময়ে তার পিতা এবং মাতা, বঙ্গবন্ধু পিতা মাতা দুইজনই অসুস্থ হয়ে পড়ে অক্টোবর মাসে, এবং তাদেরকে পিজি হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল। বেগম মুজিব and her family were allowed to visit them 2 of 3 times a week for 1 hour. বেগম মুজিব এবং তার ফ্যামিলি সদস্যদেরকে সেই সময় সপ্তাহে 1 ঘন্টার জন্য 2 একবার দেখা করতে দিয়েছিলেন। However, that created the opportunity for them to establish a better communication with the freedom fighters. যাই হোক, এই ব্যবস্থাটার কারণেই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারতেছিলেন। Begum Mujib was extremely worried about her children, especially her daughter Sheikh Hasina. বেগম মুজিব খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন তার সন্তানদের নিয়ে, বিশেষ করে তার সন্তান সম্ভবা মেয়ে শেখ হাসিনাকে নিয়ে, বিকজ অফ হার হেলথ কন্ডিশন, এবং তার স্বাস্থ্যগত ব্যাপার চিন্তা করে। However, she was not allowed to Pakistani rulers to be with her daughter Sheikh Hasina. কিন্তু সে শেখ হাসিনার সাথে থাকতে পারতেছিলেন না, পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে থাকতে দিচ্ছিলেন না। When she was admitted to hospital, সে শেখ হাসিনা যখন হসপিটালে ভর্তি ছিল। Mr. Wajid Mia and Bangabandhu's second son Sheikh Jamal accompanied Sheikh Hasina to the hospital. শেখ হাসিনার হাজব্যান্ড মিস্টার ওয়াজেদ মিয়া এবং শেখ হাসিনার ভাই শেখ জামাল তখন শেখ হাসিনার সাথে হসপিটালে দেখা করতে পারতেন। বঙ্গবন্ধু's younger sister pretending to be a hospital attendant, বঙ্গবন্ধুর ছোট বোন সেই সময় আয়ার বেশ ধরে ছদ্মবেশ ধারণ করে হাসপাতালে গিয়ে তাকে দেখাশোনা করতেন, and looked after her niece. Sheikh Hasina was blessed with a baby boy on 27 July. জুলাইয়ের 27 তারিখে শেখ হাসিনা এবং ছেলে সন্তান জন্ম দেন, who was later named সজীব ওয়াজেদ জয়, যার নাম পরবর্তীতে রাখা হয়েছিল সজীব ওয়াজেদ জয়। As the Pakistan army often used to threaten Sheikh Jamal that they would hang him upside down, he, finding an opportunity, fled from the hospital and joined the freedom fighters. যদিও পাকিস্তানি সৈন্যরা সারাক্ষণই শেখ জামালকে থ্রেটের মধ্যে রেখেছিলেন যে কোনো সময় তাকে ধরে নিয়ে হত্যা করবে, বাট
সেই সময় হসপিটাল থেকে শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করার জন্য চলে গিয়েছিলেন। ফাইনালি দ্য ভিক্টোরি ডে অ্যারাইভড। অবশেষে সেই মহেন্দ্রক্ষণ অর্থাৎ ভিক্টোরি ডে যখন আসলো, দেয়ার ওয়াজ জয় এভরিহোয়ার, চারিদিকে তখন আনন্দ। বাট বঙ্গবন্ধুস ফ্যামিলি ওয়াজ ইয়েট টু বি ফ্রিড ফ্রম ক্যাপটিভিটি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুস ফ্যামিলি ওয়াজ ইয়েট টু বি ফ্রিড ফ্রম ক্যাপটিভিটি, তাদেরকে তখনও পর্যন্ত গৃহবন্দী অবস্থায় রাখা হয়েছিল। দ্য পাকিস্তানি অকুপেশনাল ফোর্সেস ওয়ার স্টিল cordoning Bangabandu's house and firing at people rushing over there, chanting Joy Bangla, the invigorating slogan of the Bengalis. এবং পাকিস্তানি বাহিনী সৈন্যরা তখন পর্যন্ত তা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি চারিদিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছিল এবং সেইখানে যখন জয় বাংলা স্লোগান হচ্ছিল সেখানে গুলি চালিয়েছিল। বাট দে fled the next morning when the Indian army came to rescue the family. কিন্তু পরবর্তী দিনে যখন ইন্ডিয়ান সৈন্যরা তাদেরকে উদ্ধার করতে এসেছিল তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা পালিয়ে গিয়েছিল। শেখ জামাল returned home in the afternoon while Sheikh Kamal returned home the next day. শেখ জামাল ফিরে এসেছিল বাড়িতে বিকেলবেলা, while কামাল রিটার্ন হোম দ্য নেক্সট ডে, কিন্তু শেখ কামাল ফিরে এসেছিলেন বাড়িতে পরবর্তী দিন। নেভারথলেস দ্য বিগেস্ট অ্যাংজাইটি অফ দ্য ফ্যামিলি persisted. Bangabandu was yet to be released from Pakistan prison and they did not know when that great moment would arrive and how. যাই হোক, দ্য বিগেস্ট অ্যাংজাইটি, তাদের সবচেয়ে বড় উদ্বিগ্নতা ছিল দ্য ফ্যামিলি বঙ্গবন্ধু ওয়াজ ইয়েট টু বি রিলিজড ফ্রম দ্য পাকিস্তানি প্রিজন, পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু তখনও মুক্তি পায়নি। অ্যান্ড দে ডিড নট নো, তারা জানতে পারতেছিল না হোয়েন দ্যাট গ্রেট মোমেন্ট উড অ্যারাইভ, তো কখন সেই মহেন্দ্রক্ষণ আসবে, কখন তারা শুনবে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়েছে এবং তাদের কাছে আসবে এবং কিভাবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও আই ওয়ান্ট টু নো হাউ ফার ইউ হ্যাভ লার্নড। সো ইটস টাইম টু ডু অ্যান অ্যাক্টিভিটি, দ্যাট ইজ আনসারিং কোশ্চেন. Here I have given you 3 questions. You should try to give the answer with few words and write your answer in the comment box or inbox me right now. Our first question is, why was the family anxious on the 25 March night in 1971? And the second question is, where did Bangabandhu send in the girls on that night? And the third question is, how would the family communicate with people while they were under house arrest? Thank you, students. I think you have already written your answer. Now I will give the answer so you can match it. Number 1, why was the family anxious on 25 March in 1971? The answer is, the family could apprehend that something tragic was going to happen by hearing gunshots around the city. Number 2, where did Bangabandhu send the girls on that night? The answer is, Bangabandhu sent the girls to a house at Road Nong 15 at Dhanmondi. Now, question number 3. How would the family communicate with people while they were under house arrest? And the answer is, by receiving information from disguised vendors or collecting written information from waste paper throwing by well-wishers. Dear students, after completing answering question section, now we will do another activity, that is true false. Here we have given some statements. If the statement is false, give the correct information.
First of all, I will read the statements. Number 1, Bangabandhu had declared the independence before he was arrested by Pakistani army. Number 2, Begum Mujib went to a safer place at 25 March night. Number 3, nobody stood beside the family of Bangabandhu during Liberation War. Number 4, Bangabandhu's parents became sick after the Pakistani army had set fire to their house at Tungipara. Number 5, after Liberation War was over, Sheikh Kamal and Sheikh Jamal did not return home on the same day. Though it's not very tough, I think you have identified the true and false statements, and I will give the correct answer. You will mess with my answer. Number 1, Bangabandhu had declared the independence before he was arrested by Pakistani army. I think it's true. Number 2, Begum Mujib went to safer place at 25 March night. It's not a correct statement, and so it's false, and the right answer is Begum Mujib went to a safer place at 25 March night. It's a false statement, and the right statement is Begum Mujib stayed with Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Number 3, nobody stood beside the family of Bangabandhu during Liberation War. I think it's false, and the right answer is many people stood beside the family of Bangabandhu during Liberation War. And number 4, Bangabandhu's parents became sick after the Pakistani army had set fire to their house at Tungipara. Yes, it is true. Number 5, after Liberation War was over, Sheikh Kamal and Jamal did not return home on the same day. We know that Sheikh Kamal and Jamal did not return home on the same day, so it's true. Now we'll do another activity, that is multiple choice question. Section C, you should choose the best answer. Here we find two answers, and you should try to choose the best answer. Number 1, who was the eldest son of Bangabandhu? We know that Sheikh Kamal is the eldest son of Bangabandhu. Number 2, Sheikh Rehana, Sheikh Hasina and Farida were sent to the house at Road Nong Dash. Which is correct, 15 or 32? I think it's 15, because they were sent to the house Road Nong 15. Yes, it is 15. Pakistani army set fire to Bangabandhu's Tungipara home in the month of March or May. It will be May. Yes, it is May. When did Indian army come to rescue the Bangabandhu's family? 16 December or 17 December? Indian army came to rescue the Bangabandhu's family in 17th December. So, dear students, after reading and completing my lesson, now I will give you a homework. You should do it in your notebook, and you will show it to your subject teacher when will you come to school. And the homework is
List the 5 ways how the Pakistani army tortured Bangabandhu's family. Dear students, do you know the bad effects of smoking? Smoking is very dangerous for our health. So remember this, smoking is the perfect way to commit suicide without actually dying, and smoking helps in losing weight, one lung at a time. So don't smoke. Dear students, I hope you have no doubts about our today's class and you have enjoyed the class. If you have any inquiry, please write to me or inbox me. I will try to reply you as soon as early as possible. I hope to see you again in my next live class. In the meantime, keep studying, stay home, and stay safe. Take care and bye. Thanks to all.